Hello guys, welcome back to Let's Talk Sound, and today we have a special episode. So today we are gonna do a mixed deconstruction. So finally we are going to do a mixed deconstruction of the song called IC. So IC is a wonderful song composed by Amal Manohar. It's an independent track. So நம்ம நாளா வந்து ஜாஸ்தி we are doing more independent tracks. Why? Because film musics we wish to do, but there's a lot of copyright issues coming along this film mixes. Okay, when we try to put a deconstruction, there's a lot of copyright issues happening. So we are more doing this independent tracks of deconstructing more independent tracks. So iniki track vanda it is called IC. So IC song is wonderfully composed by Amal Manohar, and he has sung the track, and lyrics is done by Vignesh Ramakrishna. Music producer is JC Joe, and guitar and bass one and only Keba Jeremiah, and saxophone Josie, he's from Kerala, Josie Chata. Then mix and master. Okay, so about this track, this is more into a electronically produced track, and in the track oda reference na the 24K Bruno Mars mari or kind of a track actually. Like there's a lot of thick beats and synthesizers nalla like bang and that mari kind of synthesizers and lot of energy in the vocals. So adha one the main. So first of all I will start from the vocal chain. So vocal chain la track nama first nama vandittu we'll go through the track. So before this you guys has to check this track. I will give the link below. So oru vaati you have to thoroughly listen to this track, whatever things are there in this track fully oru vaati track kelunga, then you again visit this video. Okay, you'll get to know a lot of ideas actually. So first of all நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்லும் பேசியிருக்கு. First of all you have to balance it. So mono balancing, headroom things அதெல்லாமே நான் முன்னாடி வீடியோஸ்லும் பேசியிருக்கு. So you can actually go and check the old videos where I'm explaining about balancing the track, mono balancing, and what we call headroom. All these things actually there is there already. Like அதோட எபிசோட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, தேடி கண்டுபிடிங்க. Okay, so அதுக்கப்புறம் வந்து we have to do some what we called basically some sort of corrections, like maybe high cuts and low cuts, filters basically. Okay, so இங்க நிறைய filters இருக்கு. So filters நான் கொஞ்சம் EQ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். So these are the filters. So low cuts இருக்கும், 105 low cuts இருக்கும், and there's a DSS. So basically you are actually cleaning up the tracks, like a lot of SS are there in this vocal. So அதெல்லாமே நம்ம கட் பண்ணதுக்காக I used a DSR. This is on the channel, okay, not the mix bus. Okay, this is on the individual track. So and there's a deverb. So this is a plugin from Plugin Aliens. It's a wonderful plugin to remove the room tones வந்து கொஞ்சம் ரெக்கார்டிங்ஸில் வந்து there was so little bit. I think this was recorded in his home studio, so there was a little bit of room tones in this. So basically we have to restore the track. That's the word basically. So you have to restore the track to a nice recording. So basically low cuts and high cuts and the de-essing and the room reverbs இருந்துச்சுன்னா அதை கட் பண்ணுது. அதெல்லாமே வந்துட்டு I was doing in this using this Deverb Plus. So Deverb Plus is the latest version, and Plugin Aliens is a wonderful bundle. தைரியமாக போய்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணலாம். It's a great bundle. I always prefer this Plugin Aliens bundle. It's a great bundle. Okay, then the RVox is a very basic compression. This is RVox. Basically it's a vocal compression. அதில் வந்துட்டு ஒரு பேசிக் கெயிட்டும் இருக்குது and fixed ratio kind of thing இருக்குது. Like it's a ratio and the threshold together into a compression control. Okay, so very simple kind of a compression. And இது heavy dynamic changes இல்லை. இப்போ இந்த ரெக்கார்டிங்ஸில் நீங்கள் பார்க்கும்போதும் you can see on this recording like a track. So basically அங்கே ஒரு heavy dynamic changes இல்லை, ரொம்ப up and downs இல்லை. So I thought of going with a slight compression, RVox kind of a basic compression. Okay,
அதனால் ஸோ எல்லாத்துக்கும் நமக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரீசன் இருக்குது. ஓகே, வை வி ஆர் கோயிங் ஃபார் அன் ஆர்வாக்ஸ் ஆர் வை வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் அன் ஏபிஐ. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் டேக்கிங்ஸ் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைனமிக்ஸ் ஆர் ஹவு இட் ஹேஸ் டு ரியாக்ட். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வி ஹேவ் டு சூஸ் விச் கம்ப்ரெஸர் வேர். அது ஓகே. ஸோ ஆர்வாக்ஸ் இஸ் அ வெரி டீசென்ட் கம்ப்ரெஷன். இட்ஸ் அ மோர் கிளீனர் கம்ப்ரெஷன். And after that I'm using a decapitator. வந்து this is a இது வந்து டியூப் மோடு. இந்த டீகேப்டேட்டர் பற்றி நான் ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ நான் முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன், அது பாருங்கள். ஸோ இதில் வந்து ஐம் யூஸிங் அ டியூப் மோட். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் யூ அ ட்ரைவ். ஓகே, தட் ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் அ ட்ரைவ் வந்து இந்த ஒரு டீகேப்ஸ்லேருந்து தான் வருது. ஓகே, தென் finally so this is the main track. Okay, the individual processing. Then after that there is a few reverbs running on, like this is the EMT 140 from Universal Audio. எனக்கு இது வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பிளகின். ரிவர்ப்ஸ் இது வந்து நிறைய இதில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ப்ரீடிலே ஐவ் செட் அ ப்ரீடிலே ஆஃப் லைக் இது இப்போ எனக்கு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது எந்த வேல்யூஸ்னு, அபவ் 50 இருக்குது. ஸோ ப்ரீடிலே கால்குலேஷன்ஸுக்கும் நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன், அது பாருங்கள். So that is the reverbs. And going for this reverb is basically plate reverbs. It's kind of a brighter reverb comparing to any other room reverbs or hall reverbs. Plate reverbs are comparatively brighter, so I need that presence on the vocals has to be like a very kind of a shimmery kind of thing. So adanala I choose this. And delay, I'm using the basic Logic delay itself. It's a 2-step kind of a delay, like inge oru processor irukum, ange oru processor irukum. Left they have a different processing, right we have a different processing. So 1/4 on the left, 1/8 on the right, and the mari different. The main thing is the filters on your reverbs and delays. Okay, so idile vandu you have a filter. I'm using a filter of 240 and a high cut of 7500. ஸோ இது எதுக்குன்னா, லைக் டிலேஸில் எப்பவுமே நம்ம வந்து இஃப் யூ ஆர் சென்டிங் அ vocals, there should be a high cuts and low cuts on the delays. Otherwise these proximities like the pops and that sibilance will be like repeated on the delays. So இது வந்து ஒரு மெயின் மிஸ்டேக், ஆக்சுவலி ஒரு மிக்ஸ் mistake, like ஒரு பெரிய mistake actually when it comes to a vocal mixing. Okay, so this has to be like filtered always. The delays has to be filtered. Okay, idu one. Then after the filtering, after the delay processing, I'm using an exciter here. So exciter is a 7000 idla vandu harmonics alla add panni. This is also a stock exciter from enna solra Logic. Okay, so I'm using a lot of stock plugins. I love using stock plugins from Logic. nalla da irukum, edu issues alla irukadhu. Third party plugins nalla irukum, but irundhalum sela time la like I use a lot of stock. Okay, so those are the the main vocal treatment on the track, on the individual track. And idhula vandu nariya backing vocals irukku. So idellame vandu I guess these are the backing vocals. And these are the backing vocals. So inge kekkalam. I see Dalini. See, so backing vocals are running in the same chain only. So I thought of like having almost the same treatment for the lead, or kind of a bright and tight kind of a same treatment for this backing vocals also. And ninge onnu gavanichichna, like basically there's no reverbs on the backing vocals. Okay, there's no reverbs on the backing vocals, only just pannings and levelings, but there's a DSS. I see in the song title there's a lot of sibilance happening. Okay, if purinjirukum nenikira why I'm using a DSS. Okay, and each and every tracks of vocals I'm using like little heavy DSS. Okay, so there's a lot of sibilance happening in this lyrics part. Okay, song pere DSR da. Okay, so yes, all these backings are like just I'm running DSS, that's it. And there's a backing, another backing vocals. So all these I just like show you this vocal chain.
Okay, after that we'll get into this vocal chain. Vocal chain lo vanda there's a CLA3A. Okay, CLA3A, why instead of a CLA2A, so basically CLA and sonna CLA3A and sonna it's an LA2A basically. Okay, or LA2A oda again an animation da vandattu CLA and varudhu. Okay, so basically this one is a CLA3A. 3A is another version of a LA2A. So LA2A is more into an optical compression with a tube gain staging. So inga gain staging vandu maarum, but the compression style is almost the same. Okay, so inge vandittu they have a solid state gain staging. Okay, so this is more cleaner compared to a LA2A. Okay, LA2A க்கு there is a lot of characters. இப்போ LA2A க்கும் நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு பண்ணியிருக்கு. ஓகே, like explaining the silver LA2A from Universal Audio, like there's a vintage LA2As. So அதுக்கும் நான் I have done a video before, so go and check that video, be great. So yes, so on that CLA3A is a solid state kind of a gain staging. Basically compression is a very lazy kind of a compression. It's an optical compression. So இது என்ன பண்ணுதுன்னா, I'm just like having a control on a overall bus. Okay, overall busல வந்து I'm having a little bit of control. Actually நான் இந்த மிக்ஸில் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன், நான் இப்போ தான் கவனிக்குது. ஓகே, deconstruction பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் கவனிக்கும். This filter has to be before the compression, but இதில் நான் வந்து தப்பாக வந்து கம்ப்ரெஷனுக்கு அப்புறம் ஃபில்டர் போட்டிருக்கு. அது ஆக்சுவலி தப்பு, நம்ம இது வந்து முன்னாடி போட்டிருக்கணும். ஓகே, எப்பவுமே ஃபில்டரிங் முடிச்சுட்டு தான் it has to come into the compression. இனிப்போ எப்போ மாற்றிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை, பிகாஸ் சாங் ஆல்ரெடி ஹேஸ் பீன் released. Okay, so here I'm running another Q3 just for the low cuts and ஒரு மிடில் சின்ன ஒரு டிப்பும் கொடுத்துருக்கு. And this is an SPL pass EQ. இது சொல்ல மறந்துச்சு, ஆக்சுவலி CLA3A யூஸ் பண்ணுது. ஸோ பேசிக்லி இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு ஹாவ் அ கண்ட்ரோல் ஆன் த ஓவரால் வோக்கல்ஸ். And like on the EQ section I was always like on the individual tracks அதிலே வந்து எனக்கு அந்த ஒரு பிரைட்டர் கேரக்டர் பிடிக்கும். ஸோ நான் வந்து ஒரு LA2A யூஸ் பண்ணால் இட் மைட் கோ லிட்டில் டார்க்கர். ஓகே, பிகாஸ் LA2As ஆர் லிட்டில் ஓவர் வார்மர் சைடு. Okay, so it's little more warmer side, so I thought I need that solid state kind of a sound. So adanaala dhaan vandittu I went with this CLA3A. So other CLA3A I used on this main vocal bus, and there's an SPL pass EQ running on this vocal. This is again from Plugin Aliens. It's a great bundle. Pass EQ na, it's a passive EQ. Passive EQ na, it's a less coloring EQs, and it's a 120 volt gain stages, so it's class A EQ. So it's a great EQs for mix bus. Okay, mix bus, even for mastering you can use this passive EQs, but it's a less colored and the character changes romba irukadu, but you can actually get a nice cleaner EQs. Okay, then finally ending up the chain with this novel tech vocal enhancer. I'm running this at 7 to 15k. This is just to enhance the airy part. Okay, song is icy, so konjam avadi kaathu adikatom. Okay, let's get the breeze into this vocals. So I'm just having this novel tech vocal enhancer. Okay, so that's all about this vocals. ஸோ எனக்கு வோக்கல்ஸ் மியூட் பண்ண மிச்சன்னு கேட்குது, பார்க்கலாம் அடுத்து. யா, ஸோ இங்கே வந்து நிறைய சிந்த் ட்ராக்ஸ் இருக்கு. See? Oh, interesting. So அந்த vibratos எல்லாம் நல்லா இருக்கும். Yeah, so basically these are the synth tracks. So இதில் வந்து like main tracks எல்லாம், because it's well produced. நான் இது வந்து let's say if something is well produced, you don't have to reproduce it or reprocess it. Okay, because I've seen some people, when it's sounding good, still they will go and process it. It's actually unnecessary.
sometimes you actually make it sounding bad after processing. So these tones are actually like really good sounding. So I thought like only very few actually like கொஞ்சம் plugins missing இருக்கு, because I recently upgraded into the Mac Studio. So yeah, I was using a DAD Valve plugin that is an instrument emulation cluster. So அது இப்போ இதில் இல்லை. It's basically a 32-bit plugin. So there's no more support for the 32-bit in a Mac Studio. So that is a bad thing. Okay, so பரவாயில்ல. And here I'm using this REQ6 from Waves. இது வந்து ஒரு very cleaner EQs or brighter EQs எல்லாமே நல்லா இருக்கும் actually. Like I love this on like polishing some things, like என்ன சொல்றது, trying on percussions on this kind of synth, like very bright EQs எல்லாமே. You can actually try this. Yeah. So then on this main synth bus I have used DSR. So DSR is a DSR pathim I have done a video before. So this is not a vocal DSR, this is a tonal DSR. It's a completely different from a vocal DSR. So I'm using just this to like smooth the synth sounds, just to it's actually like sounding little harsh when it comes to very louder points. Kosu parakkudu. Okay, so yeah, so basically these are like a DSS. It's a tonal DSS. Okay, those are the tonal DSS. And after that I'm having a low cuts. Again the low cuts has to be before tappu. Okay, tappu. Okay, so this has to be before the DSR, but it's my mistake. I have done after the filters has been is after the DSR. It's my mistake. So it has to be before the DSR. Okay, அப்படி இருந்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். Okay, அதான் விஷயம். And let's listen this backing. Okay, this bass and drums combination, wow. Interesting. Okay, so இது first bass போலாம். எனக்கு bass ரொம்ப பிடிக்கும். So yes, lot of decaps. எல்லாத்திலும் decaps. So we'll first this Ace bass track. அந்த grunge வந்து decaps தான் வந்து see. So decaps இங்க வந்து I'm using the E style. E is a EMI channel. It's a FET circuit. So அது இங்கே பழைய வீடியோஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். டிகேப்ஸை பற்றி நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் ஒன் ஓகே, பேஸிலும் வந்து we need a low cuts on the bass also, even on kicks, everything we need a low cuts. Okay, low cuts on the bass, ஐயோ low cuts வேண்டாம்னு நினைக்கக்கூடாது. You have to put low cuts on the bass, even on the bass. Okay, so bassல வந்து low cuts இருக்கு. And I'm running a decaps this. So அதில் தான் அந்த வருது வந்துட்டு it's actually happening from the decapitator. Okay, so it actually gives a lot more character and more aggressive tone. Okay, so this E style is a FET style, so it gives more aggressive tone for that bass. Okay, bass has to be very aggressive in the song. So